y en cada nación liga andayan da donde el pueblo se levanta, rompe las cadenas de basta ya. Pero, ya sabes que también en tu alma puede llegar ese día. Hoy Dios te llama a una revolución no política, sino espiritual, una revolución del corazón. La verdadera revolución comienza en el corazón. No se trata de armas, banderas o manifestaciones. Se trata de una transformación silenciosa pero poderosa que ocurre dentro del ser humano cuando el Espíritu Santo toca su interior. Cada gran cambio visible en la historia comienza primero en la mente while corazón de alguien que se atreve a creer. Así también, toda transformación espiritual comienza cuando el alma decide levantarse y decir, basta de vivir en esclavitud espiritual. Quiero libertad en Cristo. El hombre puede cambiar de país, de trabajo o de relaciones, pero si no cambia su corazón, su vida seguirá igual. David Yonggi CHO enseña que el campo de batalla más importante no está fuera, sino en la mente. Allí es donde se ganan o se pierden las garras de la fe. El enemigo no necesita destruirte físicamente, solo necesita hacer creer que no puedes cambiar. Pero cuando la verdad de Dios entra en tu pensamiento, esa mentira se rompe y la revolución interior comienza. El Espíritu Santo trabaja en lo profundo. Él no viene a cambiar las apariencias, sino a renovar lo que está roto por dentro. Cuando permites que Él te muestre las raíces de tu vida donde hay orgullo, mayo, duda o culpa, empieza un proceso de purificación. Es doloroso a veces, porque la carne no quiere soltar el control. Pero es necesario, no hay transformación sin confrontación. El Espíritu de Dios confronta las mentiras que te mantienen atado y te muestra que hay una libertad más grande de la que has conocido. Cada revolución empieza con una voz que dice, no puedes seguirás. En el mundo espiritual esa voz es la del Espíritu Santo dentro de ti, diciendo, levántate, tú no necesitas para vivir derrotado. Él despierta un deseo nuevo, una fe renovada, una fuerza que viene del cielo. De pronto, cosas que antes te dominaban comienzan a perder poder. El enojo, la ansiedad, la tristeza o el pecado ya no tienen la misma autoridad, porque una nueva fuerza está obrando dentro de ti. Esa fuerza es la vida del Espíritu. Dios no es buscando multitudes, está buscando corazones dispuestos. Y Él puede comenzar una revolución espiritual con una sola persona que diga sí o cambia mi interior. Cuando un corazón se enciende con la presencia del Espíritu Santo, esa persona se convierte en un fuego que enciende a otros. Así nacen los avivamientos, no comienzan en templos grandes, sino en corazones humildes que se rinden por completo a Dios. El cambio verdadero no sucede por esfuerzo humano, sino por rendición. Muchos tratan de cambiarse a sí mismos con disciplina o voluntad, pero sin el Espíritu Santo, ese cambio no dura. La transformación genuina viene cuando el Espíritu renueva tu mente y tu manera de ver la vida. Entonces comienzas a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, y a actuar con el amor de Cristo. Ese es el milagro más grande, pasar de una vida centrada en el yo, a una vida guiada por el Espíritu. Cuando la revolución espiritual ocurre en el corazón, todo lo demás comienza a alinearse. Tus palabras cambian, tus decisiones cambian, y tu entorno empieza a reflejar la paz de Dios. Ya no reaccionas igual ante los problemas, porque sabes que hay un propósito divino detrás de todo. La presencia de Dios en tu interior se vuelve tu mayor tesoro. Así como las revoluciones externas cambian la historia de las naciones, la revolución interna cambia el destino del alma. Y cuando un corazón se rinde completamente a Dios, se convierte en una evidencia viva de que el reino de los cielos está avanzando. Esa es la revolución que el Espíritu Santo quiere iniciar en cada uno de nosotros. Una revolución que no derrama sangre, sino amor, que no destruye, sino que reconstruye y que termina en derrota, sino en victoria eterna. Dios cambia corazones antes de cambiar naciones. Esa es una verdad profunda que el mundo muchas veces olvida. La sociedad busca transformar las leyes, los gobiernos o los sistemas, pero Dios trabaja al revés. Él empieza su obra desde dentro, desde el corazón humano. Porque si los corazones no cambian ninguna ley, poder o revolución externa podrá sostener un cambio verdadero. Lo que está roto en el mundo es simplemente un reflejo de lo que está roto en el alma del hombre. Desde el principio, Dios ha buscado transformar primero el interior. Cuando mira a una nación, no ve fronteras ni banderas ni corazones. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, comienza un movimiento celestial que puede transformar generaciones enteras.
In los tiempos de Dr. David Yonggi Cho, Corea del Sur no era un país pero una espiritualmente fort. Era una nación herida, dividida y pobre. Pero Dios comienza una revolución espiritual en los corazones de hombres mujeres que orban con fe. De esos corazones encendidos por el Espíritu Santo, nacia un avivamiento que cambia el rostro de toda una nación. Asombra Dios mientras el mundo busca soluciones políticas, él busca corazones obedientes. Cuando un corazón se rende, el cielo se abre. Cuando una persona decide creer a Dios memes que a su circunstancia, comienza a liberar poder espiritual sobre su familia, su comunidad y su tierra. Por eso Jesús no vino a fundar un partido, vino a transformar corazones. Y él sabe que un solo corazón lleno del Espíritu Santo tiene más poder que 1000 discursos sin vida. Dios no puede confiar una transformación nacional en manos de corazones contaminados por orgullo y ambición. Por eso, antes de cambiar la historia de un pueblo, él purifica a sus siervos. Mira el ejemplo de Moisés de liberar a Israel. Dios lo lleva al desierto, le enseñó a escuchar, a depender, obedecer. Solo después de haber sido transformado por dentro, Moisés estaba listo para transformar por fuera. Lo mismo sucede hoy. Queremos ver milagros, pero Dios nos da. Primero dice que yo haga el milagro en tú. El Espíritu Santo es el arquitecto de la verdadera revolución. Y él no trabaja con estructuras externas, sino con corazones blandos. No se sana cuando cambian los gobernantes, sino cuando los corazones se vuelven hacia Dios. Por eso tu Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humilla, ora y busca mi rostro, yo sanaré su tierra. La sanidad diaria comienza con la humillación del alma. Cuando el pueblo de Dios reconoce su necesidad y se arrepiente, el Espíritu Santo desciende con poder y comienza a restaurar todo lo que estaba muerto. Cada vez que un creyente decide rendirse por completo a Dios, una pequeña parte de su nación cambia también. Porque la presencia de Dios en una sola vida crea las en medio de la oscuridad. Esa luz se expanda, toca a otros y el fuego del Espíritu empieza a propagarse. Así comienzan los grandes avivamientos no con multitudes, sino con corazones quebrantados que oran y creen. El cambio de una nación comienza cuando su gente ama como Cristo, perdona como Cristo y sirve como Cristo. Los corazones llenos de compasión se convierten en manos que restauran y voces que sanan. Cuando una sociedad ve sus hijos reflejar al carácter de Dios, empieza a nacer una nueva cultura, una nueva manera. Esa es la transformación que el cielo espera. Por eso, si hoy oras por tu país, recuerda que el cambio empieza contigo. Deja que el Espíritu Santo haga su obra profunda en tu corazón. Pide del que limpie tus pensamientos, que renueve tu fe, que despierta tu amor. Porque cuando tú cambias, tu casa cambia. Cuando tu casa cambia, tu comunidad cambia. Y cuando muchas comunidades se encienden con el fuego de Dios, una nación entera puede ser restaurada. Esa es la estrategia divina. Cambiar corazones para cambiar el mundo. La fe es el fuego de toda revolución espiritual. Sin fe el alma se apaga. Con el espíritu se levanta y desafía lo imposible. La fe no es un sentimiento. Es una fuerza viva que nace cuando una persona decide creer a Dios más que sus circunstancias. Es el poder invisible que mueve el cielo a favor del que confía. En cada movimiento espiritual que ha transformado la historia, hubo hombres y mujeres que encendaron su corazón con la llama de la fe. No esperaron ver para creer, creyeron y por eso vieron la gloria de Dios. Dr. David Yonggi Cho enseñaba que la fe es la llave del reino espiritual. Sin fe no hay contacto con Dios. Podemos tener conocimiento, religión y emoción, pero sin fe el espíritu permanece apagado. La fe es el lenguaje que el cielo enciende. Es la convicción profunda de que lo que Dios promete que lo cumplirá, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. La fe no se rinde ante la lógica, porque la lógica pertenece a la tierra, pero la fe pertenece al cielo. El Espíritu Santo enciende la fe en aquellos que están dispuestos a creer más allá del miedo. Hay momentos en la vida en los que todo parece perdido: la salud, el trabajo, la familia. Pero es en esos momentos cuando la fe se prueba. Dios no mide la fe por palabras, sino por resistencia. La fe real no se apaga en medio de la tormenta, se fortalece. Porque mientras más oscuro es el cielo, más brilla la llama de los que confían en el Señor. La fe también es el combustible de la oración. No oramos porque todo va bien, oramos porque creemos que Dios puede cambiar lo que va mal. Cada vez que un hijo de Dios ora con fe, el cielo se mueve.
aunque los ojos no lo ven todavía, el Espíritu lo sabe algo está sucediendo. Por eso Jesús dijo en Marcos 11:12, todo lo cual piden en oración, creen que lo recibirán, y les será hecho. La oración sin fe es solo ruido, pero la oración con fe es fuego que sube al trono de Dios y desata milagros en la tierra. La fe no solo cambia situaciones, cambia personas. Cuando el Espíritu Santo llena tu corazón de fe, comienzas a ver la vida de una forma diferente. Donde otros ven obstáculos, te ves oportunidades para glorificar a Dios. Donde otros sienten miedo, te encuentras propósito. La fe te saca del elemento y te lleva a la acción. Te impulsa a dar pasos que parecen imposibles, sabiendo que cada paso en obediencia trae la presencia de Dios. En la vida espiritual, la fe es como el oxígeno. Sin ella, el alma muere lentamente. Por eso el enemigo siempre trata de apagarla, sembrando dudas, decepciones y miedo. Pero el Espíritu Santo la reviva con su palabra. Cada promesa de Dios es como una chispa que enciende tu interior. Cuando meditas en la palabra, el fuego de la fe crece, y cuando hablas lo que crees, ese fuego se expande. Dr. Cho decía, habla lo crees, no lo que ves. Por lo que confiesas con fe crea realidades en el mundo espiritual. La fe no depende de la fuerza humana, sino de la confianza en el poder de Dios. No importa cuán pequeño sea el comienzo, una chispa de fe puede encender un fuego imparable. Un corazón lleno de fe puede levantar una familia caída, sanar una ciudad, o inspira a una generación. Esa es la esencia de toda revolución espiritual. No son las multitudes, sino los corazones que creen. Cuando una persona decide creer a Dios completamente, el Espíritu Santo transforma esa fe en fuego vivo. Ese fuego purifica, fortalece y guía. Y mientras el mundo busca razones para rendirse, los que tienen fe caminan hacia adelante, sabiendo que Dios ya ha preparado el camino. La fe es la llama que nunca debe apagarse, porque cuando el fuego de la fe arde en el corazón, la revolución espiritual nunca se detiene. La oración es tu protesta celestial. Es el grito silencioso del alma que no se conforma con la opresión espiritual, con la derrota o con el silencio del enemigo. Así como en el mundo físico los pueblos levantan para reclamar justicia, en el reino espiritual los de Dios se levantan en oración para declarar la victoria de Cristo. La oración no es una rutina religiosa, es un acto de guerra. Es el momento en que el espíritu humano se une con el Espíritu de Dios para derribar muros, romper cadenas y abrir los cielos. DAVID YONGGI CHO dice que la oración es la respiración del alma. Así como el cuerpo muere sin aire, el espíritu muere sin oración. La oración no solo cambia las cosas, cambia el cuore. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en una semilla espiritual que produce fruto en su tiempo. Cuando un creyente ora, no está simplemente hablando al aire, está activando la intervención divina. Y aunque no lo ve de inmediato, el cielo está en movimiento. Muchos ven la oración como una práctica pasiva, pero en realidad es el acto más poderoso que un hijo de Dios puede realizar. Cuando te arrodillas, estás levantando una bandera de guerra en el mundo espiritual. Estás diciendo, no acepto la derrota. Creo que mi Dios todavía puede cambiar esta historia. La oración es resistencia, es defal al enemigo que no tendrá la última palabra. Es declarar que el poder de Dios sigue siendo más grande que cualquier situación. La oración transforma la atmósfera. Donde hay oración hay luz. Donde hay intercesión hay esperanza. Cuando una iglesia ora, las tinieblas retroceden. Por eso el enemigo teme tanto a los hombres mujeres de oración. Puede soportar a los creyentes tibios, pero no puede resistir a un alma que ora con fuego. Porque la oración ferviente abre portas de bendición, desata protección y libre poder. En la oración el creyente no se queja, se conecta, no busca escapar de los problemas, sino recibir la fortaleza para enfrentarlos con fe. Es un momento de alineación donde la voluntad del hombre se rinde ante la voluntad perfecta de Dios. Muchas veces queremos que Dios cambie las circunstancias, pero cuando oramos de verdad, Él primero cambia nuestro corazón. Nos llena de paz, de dirección y de visión, y cuando nuestro interior está en orden, el exterior empieza a alinearse. Dr. Cho hablaba de la oración persistente, esa que no se rinde hasta ver la respuesta. Él dice que si el creyente ora una vez se detiene, demuestra que no ha creído del todo. Pero cuando sigues orando, incluso cuando nada cambia, estás diciendo con tus ecos, Señor, confío en ti aunque todavía no lo vi. Esa clase de oración trae milagros,
Porque es una fe probada por el fuego. La oración no necesita palabras elegantes ni fórmulas. Dios no busca discursos, busca sinceridad. Y una oración de un corazón quebrantado vale más que 1000 oraciones vacas. Cuando oras con lágrimas, con entrega y con amor, el cielo se conmueve. La Biblia dice que las oraciones de los santos suben como incienso delante de Dios. Eso significa que cada oración deja una huella eterna en el cielo. Ninguna sin que tu oración es tu protesta celestial. Ya no oras con miedo sino con autoridad. Ya no rigas como un mendigo, hablas como un hijo. Cada vez que oras, estés recordando al enemigo que su derrota fue celebrada en la cruz. Por eso la oración no es debilidad, mi es tu arma más fuerte mientras el mundo grita con enojo el creyente ora con fe. Why don't he fe el cielo responde? Así que cuando la vida te empuja al silencio, ora. Cuando no sepas que hacer, ora. Cuando te sientes sin fuerza, ora más, porque en el momento que tus rodillas tocan el cielo se levanta a tu favor. La oración no el último recurso, es el primer paso hacia la victoria. Es tu protesta celestial, tu conexión con el poder que nunca falla, y la leve que abre las puertas del milagro. Después de toda revolución viene un nuevo comienzo, y en el mundo espiritual no es diferente. Cuando el Espíritu Santo transforma un corazón nace una nueva vida. El fruto de toda revolución espiritual es una existencia completamente renovada en Cristo. Lo viejo pasa y algo nuevo florece dentro del alma. No es un cambio superficial, es una resurrección interior. Dios no mejora al hombre viejo, lo reemplaza con una nueva creación. Haz como una semilla debe morir para dar fruto, el yo antiguo debe renderse para que la vida de Cristo se manifieste. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona, no solo limpia su pasado, redirige su futuro. Lo que antes era oscuridad se convierte en testimonio. Lo que antes era debilidad se transforma en fortaleza. David Yonggi Cho dice que una vida verdaderamente llena del Espíritu es una vida que refleja el carácter de Jesús. Ya no se vive en esclavitud del pecado, ni bajo el piso del miedo o la culpa, se vive en libertad guiado por la voz del Espíritu. Esa es la evidencia de una revolución espiritual. Un corazón transformado que ya no pertenece al mundo sino al reino. La transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo en el que Dios reconstruye lo que el pecado destruye. Él trabaja como un alfarero que moldea el barro, corrige imperfecciones de forma una vasija táctil. Cada prueba, cada lágrima y cada silencio se convierten en parte del proceso, porque el propósito de Dios no es solo bendecirte, es formarte. Y cuando el Espíritu termina su obra, tu vida se convierte en un reflejo de su gloria. El fruto más evidente de esta revolución interior es el amor. Antes el corazón vivía centrado en sí mismo, buscando reconocimiento o poder. Pero cuando el Espíritu Santo reina dentro, nace un amor que no depende de emociones, sino de compasión divina. Es un amor que perdona, que sirve y guarda sin esperar nada a cambio. Ese amor es la señal de que Cristo verdaderamente vive en ti. Donde hay amor, hay presencia de Dios. Y una vida transformada también produce paz, una paz que no se rompe con las tormentas de la vida. Ya no se vive en ansiedad porque el alma ha aprendido a confiar. La persona transformada sabe que todo lo que ocurre tiene un propósito eterno. Puede trazar el dolor sin perder la esperanza, porque su confianza no está en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Esa paz se vuelve un testimonio poderoso para quienes la rodean, porque es la paz que el mundo no puede ofrecer. El Espíritu Santo no solo transforma lo interno, también impacta lo externo. Una persona transformada se convierte en canal de bendición. Sus palabras edifican, sus manos ayudan, y su vida inspira. Ya no vive para sí misma, sino para servir a otros. La verdadera revolución espiritual no termina en uno, se multiplica. Cuando una vida es cambiada, cambia familias, comunidades y generaciones. Así es como el reino de Dios avanza en corazón de vida en vida. Apóstol Pablo lo resume en una sola frase. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasarán, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la esencia del Evangelio. No se trata solo de creer en Dios, sino de dejar que Él te rehaga por completo. No he pasado tan oscuro que su luz no pueda redimir, ni herida tan profunda que su amor no pueda sanar. Cuando la revolución espiritual ha hecho su obra, el alma vive libre, llena de propósito y esperanza. Ya no busca reconocimiento, busca obediencia. Ya no teme el futuro, lo abraza sabiendo Cristo camina delante.
Y es el fruto más glorioso de todos, una vida que no pertenece a la naturaleza, sino que respira la vida del Espíritu. Es el verdadero milagro. La evidencia final de que Dios sigue transformando corazones, y escribiendo nuevas historias en los corazones de quienes se rinden completamente a Él.